Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Taarifa Kuu. Ni mengi tu tumekuandalia siku ya leo, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye Taarifa Kuu, Rais William RUTO hutubu kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa New York. Kamati ya mazungumzo ya Uwiano ya Taifa kuendelea na mazungumzo leo kwenye ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. Na zaidi ya visa 40,000 hivi vya saratani huripotiwa kila mwaka nchini. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tende na tunaanza rasmi. Katibu mkuu katika idara ya uhamiaji Julius Bitok ameendeleza mchakato wa kuhamasisha makundi mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa vitambulisho vya kidijitali almaarufu maisha namba. Mapema hii leo katibu huyo amekutana na washikadau katika sekta za kibinafsi na wafanyabiashara nchini kupata maoni na mapendekezo yao kuhusiana na mradi huo utakaozinduliwa na Rais William RUTO tarehe 29 mwezi huu. Tupate taarifa hiyo. We need you. We need gender parity. We need gender. Sasa kuja hapo. We are telling the private sector we are partners on this. This project is not only government. It belongs to the people of Kenya. It belongs to many stakeholders. That is why on Wednesday we had the civil society. Yesterday we had the religious group. Today we have the private sector, the captains of the industry, who are the primary consumers of this very important project. So we are happy to tell the country that we are on course with UPI, we are on course with Maisha Number, and we believe that Maisha Number, the digital ID, is the foundation of citizen services, is the foundation of accuracy in identity. So we are working together. We have agreed we are going to receive memorandums from the private sector. We are going to work together as a team. We are very happy to have participated in this consultative meeting regarding the new identification card, and we realized that I think a lot had not been put to us. We are very happy because now everything is been put open to us, and we are willing to partner with the developers and the government to ensure that this project is a success. We want to tell our private sector members outside there that even if you have not been here, I think you need to get a bit of time to interact with this process. This process is very educative. 2, it has got a lot of meaning. 3, it puts us on the next level where we will be at the level of the international best practice. We don't want to continue remaining behind, yet everybody around us and around the region has moved on. Na kamati teule inayoongoza mazungumzo ya kitaifa kwa sasa inaendelea na vikao vyake katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. Hapo jana kamati hiyo ilipokea maoni na mapendekezo kutoka kwa washikadau mbalimbali. Naarifiwa kwa sasa kikao hicho kinaendelea na tunavuka moja kwa moja hadi makao ya Bomas tupate yanayojiri. And also to clarify that they were used to process the exact replica of the physical forms that are available. So they are available to be compared with the physical forms and the electronic data in those servers. Thank you. Sunkuli. Thank you, Chair. Mine will be, I'll take on three issues, or 2 issues. One is on the devolution of results to counties. We want to say that first and foremost, like the CEO said, we work under a a legal framework that provides for certain ways in which we work. Yes, provided with a concrete and clear legal framework on how this will be done, which definitely will come out of a lot of consultation with stakeholders. We can do it. We can do it. Only that it has also its own downside, because right now, based on the minor KI, KIA versus IBC case, we were told that results are final at the polling station. So, and that final result at the polling station is the same one now we are saying will travel through the constituency
come to the county before definitely then it is concluded at whichever level. If we chose, for example, to do it at the county, then we will still have it commonly concluded at the National Tallying Center. However, the only issue will be what happened, for example, in the U.S., where certain counties will be held hostage depending on which side, the political side they are perceived. So those are things that we need to work around, so that then we don't have certain counties, say being swayed or things like those happening, so that results are then delayed. And we have a longer period. Definitely that is going to happen. Also, we'll have a longer period to wait for the final results. And so what I'm generally saying is that, yes, we can do it. It's possible. It can be done, given the right legal framework. Number two, Honorable Omogeni, you talked about the credibility of the last election in the face of the abduction, the intimidation, the harassment, the deaths that we said. The elections were very credible. We were very brave people. We fought off all those things to deliver a very credible election in the face of all those things. So it doesn't mean that we used all those, all those verbs for no reason. They happened. They need to be dealt with. However, we still came out very strongly and delivered a credible, fair, and free election. And to conclude, Chair, is to say our major problem is the trust deficit that we have. The trust deficit. Just help. Ni makundi mbalimbali ambayo kwa sasa yanaendelea kutoa maoni yao mbele ya kikao hicho kinachoongoza mazungumzo ya kitaifa. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria amesema kuwa Wakenya wote wanahisa katika serikali na hivyo kila mwananchi anastahili kunufaika na miradi ya maendeleo ambayo inatolewa na serikali. Waziri aliyasema hayo katika hafla ya uzinduzi wa uhifadhi na ukusanyaji wa viwanda kaunti ya Siaya. Hafla hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa eneo hilo akiwemo Gavana James Orengo. Sessional paper number 10 of 1965, that is the source of all the problems we have in this country. When people put ink on paper to say that there is part of this country that is classified as useful Kenya and other parts which are classified as useless Kenya, we are still paying for that misadventure that happened 60 years ago. And that is what I'm trying to resolve to this. For me, all parts of Kenya are useful. There is no one part of Kenya that is useless, because we are contributing with your fish, with your cotton, with your sunflower, with your avocados. Are you not shareholders? You are by the mere products that you have that can contribute to our jobs, contribute to our foreign exchange, contribute to our national GDP. Everybody in this country is a shareholder, and as I complete this program, you'll be able to see that we can all move together. We are, as a nation, allowed to differ politically. We are allowed by the Constitution to differ politically and differ even forcefully. But everything goes wrong when in our politics we start to weaponize development, we begin to weaponize government operations. When we do that, we encourage parochialism and bring division amongst our nations. So Moses Kuria, what you have done today is a great testimony that Kenya is one country, one nation, and people of Siaya deserve development because they are Kenyans. They are no Kenyans of shareholders, they are Kenyans who are citizens of this country.
Na vijana kutoka Watamu kaunti ya Kilifi wanufaika kwa kupokea mafunzo ya kidijitali kutoka kwa mpango wa ajira digital. Vijana hao zaidi ya 25,000 wanaoendelea kupokea mafunzo kutoka kwa mpango huo wameelezea wanahabari furaha walionayo kufuatia mradi huo na kutoa shukrani zao kwa wahisani wa ajira digital. Lengo la mradi wa ajira digital ni kubuni nafasi toshelezi za ajira kwa kufanikisha mafunzo kwa vijana ili kutimiza azma ya kuwanusuru vijana hao kutoka kwa hulka za uhalifu. Our program usually wants to focus with 70% women, but for like Watamu, it's challenging because of the cultural aspect, getting ladies to come and stick to the 2 days training and 2 weeks mentorship. So it's usually a challenge, but tunangangana, we are working with the chief, local administration, and the sheikhs and the religious institutions to ensure more women and girls can come and join this program. Saying the world is changing to digital, and I think everybody should embrace it because unemployment ni shida kubwa ambayo inatuaffect na people wasomi wanakuwa wengi, so fighting for these jobs ambazo tunazisomea sasa inakuwa ngumu. So I would advise people to embrace hizi kazi za online because online provide a space for everybody. Sasa I'm doing influencing. So nilifanya content writing na nikafanya transcription na nilikuwa natafuta kazi sana sana kwa Upwork, but the challenge with Upwork inahitaji uwe na computer yako na pia uwe na internet yako. So nilipata job later ikawa cancel because hiyo time ya kuifanya ilikuwa ni ngumu, sina computer mpaka na access office za ajira. Kuja hapa ndo nikaziona a lot of platforms, na ukiingia huko like per day unaweza make like $3 like only for a few minutes unapata $3 which is like 300. So kama ungebaki home of course you won't get hizo pesa. So like it has really helped me na like we have a lot of other youths from Watamu wamekuja and it is spreading. We have to take the challenge as ladies, because if we really wait for people, for the opportunities to come at our doors, they will never come. So we have to start in engaging in things concerning the youth. So kama hiyo Upwork na Fiverr. So bid account. Na mpenzi mtazamaji, katibu Rais William RUTO amesisitiza kuna haja kubwa kwa Umoja wa Mataifa kubuni mbinu na mikakati mipya ya kukabiliana na changamoto ibuka ulimwenguni kama vile mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa usalama wa chakula na uhaba wa ajira miongoni mwa masuala mengine. Akihutubia kongamano la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, Rais RUTO amehoji juhudi za sasa za kukabiliana na changamoto hizi zimefeli kuzaa matunda, hali ambayo imewawacha mamilioni ya watu ulimwenguni wakipitia hali ngumu ya maisha. Thank you very much. The world over today, hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Many are victims and witnesses of present assaults of many, and many more are afraid of future violations of their most fundamental expectations. In his opening address, our Secretary General provided a graphic snapshot of the condition of the world and humanity, a situation that calls into question the state of multilateralism in terms of its founding aspirations as well as its present agenda. The poverty, fear, suffering, and humanitarian distress haunting the victims of conflict, drought, famine, flooding, wildfires, cyclones, deadly disease outbreaks, and other disasters are the outcomes of sustained violation
of the most essential principles and the systemic neglect of humanity's dearest values, which lie at the very foundation of the UN Charter. The failure of peace and security systems, inadequate development, and limited climate action amidst technological advancement and enormous wealth has left us in a state of paralysis, enduring one of the darkest periods of human existence. We may all agree, without any fear of contradiction, that the world is headed in a most undesirable direction. It is moments like this that the affirmative spirit of multilateralism, international collective action, and global solidarity is most needed and should be attained. Na hotuba hiyo ya rais mbele ya kongamano la Umoja wa Mataifa inanipa mimi fursa ya kumeza mate japo kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tukirejea ni habari zaidi. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata, Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Tukisonga mbele ni kwamba kaunti ya Machakos imefanya kongamano la kuweka mfumo wa kidijitali katika kaunti hiyo utakaohakikisha huduma za kaunti hiyo zinapatikana mtandaoni. Naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi amehoji hatua hii ni moja kati ya miradi ya kaunti ya kubuni ajira kwa vijana mbali na kurahisisha utoaji huduma kwa wakazi wa kaunti hiyo. For Ajira Digital program specifically, we have many things that we do. First is to train young people on the relevant digital skills. As you know, now we are talking about AI,
we are talking about cyber security, we are talking about software development and coding, we are talking about digital marketing. All these are relevant skills that are very important for businesses, for organizations, for governments. And Ajira Digital Project has premised itself to be a premier solution provider for emerging digital skills. Besides that, we work with many companies locally and globally to find ways in which they can outsource work to digital workers that we have trained, and this runs over hundreds of thousands across the entire country. We also work with global companies that are outsourcing work, and through that we are able to connect young people who are able now to work for global companies. Businesses continue to leverage on the opportunities in the digital economy. They have an opportunity to create jobs for young people. So we have come here with two lenses. One is how we can be able to work with county government, support businesses here to adopt technical technology and digital economy opportunities to be able to be more competitive, expand their markets, and rise to the need that all businesses have to be present at a global scale. The young men and women of Machakos have seen a platform and an opportunity where they can really, engage to meaningful employment, even without necessarily being in a formal employment. We've seen two young people who are virtually working for companies far away from their place where they stay, and they're earning money. We were here because those partners are holding investors for young people on the platform of digitization for the SMEs, particularly those youth-led. It is a good thing because even the multinationals around the world, this is how they started, to ensure they start small, they grow, and they go international, or rather global. And this is what these partners are doing, and we are happy about that. Takriban visa 1042 vya ugonjwa wa saratani huripotiwa nchini kila mwaka, huku wagonjwa zaidi ya 1027 wakipoteza maisha kwa jinamizi hili. Ongezeko la maambukizi ya ugonjwa huu sugu limepelekea taasisi ya kukabiliana na saratani nchini, National Cancer Institute of Kenya, kuzidisha hamasisho ya ugonjwa huo, ikilenga kuchochea mienendo ya kutafuta vipimo vya mapema ili kuweza kudhibiti makali ya ugonjwa wenyewe, mbali na kurahisisha shughuli za matibabu. Hebu tazama. Chemotherapy toxicity, 1 hour 30 minutes. Waste management therapy center should attend. It is designed for health workers working. So you do your module once you... We are also seeing surging number of cancer cases in the country. Every year it is estimated that we have 42,116 cancer cases, and we have 27,092 who died the same year, a mortality rate of around 70%, and that is quite of a concern to our country. Remember, our health is our wealth, and if we are not going to be healthy, and cancer is one unique disease because it actually affects your socio-economic status. It's one disease that affects your physical body, it affects your social life, it affects your economic life. It's very costly to treat cancer, and unfortunately the ultimate cost sometimes is loss of life, which we would really wish to prevent. You know, it also affects our psychological mind. We are here today to speak to the world, to speak to the country, that we have, as Ministry of Health and its agencies, have a very concerted effort to make sure that we reduce the burden of cancer in this country. We will see that Nyeri, the area around Nyeri, we see a higher burden in the central region, and what we are attributing this is to lifestyle. You know, cancer is a lifestyle disease, so as we adopt, first of all, as we age, because again age is a factor, as you age the risk of cancer increases. Cancer affects various organs, and we would want a nurse who is just going to focus on breast cancer issues, and that would be able to give quality. We would want a nurse who is going to focus on pediatric hematology, and so they're going to give quality care. And even to other areas, we really want subspecialties in oncology nursing, and also in palliative and pain management.
Shirika la Haki Afrika limeitaka idara ya usalama kuwajibika katika kuhakikisha usalama kaunti za Lamu na Tana River kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Hussein Khalid ametaja kuwa ushirikiano kati ya maafisa wa usalama na wananchi utawezesha ufanisi katika kukabiliana na kundi hilo la kigaidi. Amerai serikali kuu na zile za kaunti pamoja na mashirika mbalimbali kukabiliana na utovu wa usalama na madawa ya kulevya na pia kuunda nafasi za ajira kwa vijana. Ukiona mara nyingi ni kwamba serikali inavyofanya kazi ya usalama inafanya kwa kutishia, kwa kuingiza uoga na kutia hofu katika jamii nyingi. Kwa hivyo pendekezo la kwanza ambalo tunaiambia serikali ni kwamba itafute mbinu za kuleta jamii pamoja ili waweze kufanya kazi pamoja na jamii, tuweze kuhakikisha usalama umepatikana. Usalama si kazi ya polisi peke yake, ni kazi ya polisi na wananchi. Kwa hivyo tutafute mbinu za kuhakikisha jambo hilo limeweza kufanyika ndio tuweze kupata usalama wa kudumu. La pili ambalo tunataka kuona ni kwamba wale maafisa ambao wamezembea katika kazi yao, kama ulivyosema hizi kaunti mbili za Lamu na Tana River, maafisa wa usalama wamezembea katika utendakazi wao. Kwa sababu vipi utapata watu wanaingia katika jamii ambayo inafaa kuwa inalindwa na maafisa wa usalama, kisha wanaenda pale kwa masaa kadhaa, wanatia hofu, wanaua, wanapora mali, wanabeba mimea, vile vitengo vya usalama vikiwa wapi? Kwa hivyo wale maafisa ambao wamezembea hatutaki wawe transferred, wafutwe kazi kwa sababu hawawezi na kuchukua ule uzembe wao kupeleka sehemu nyingine. Na jambo la tatu ambalo tunataka kuliona ni kwamba sheria iweze kutiliwa maana, haki za binadamu ziweze Tuangazie sasa spoti ambapo mashindano ya gofu ambayo yanadhaminiwa na benki ya KCB yataelekea Kitale wikendi hii kwa mkondo wa 13 wa ukanda wa Afrika Mashariki. Wanagofu 150 kutoka pembe zote za taifa wameratibiwa kushiriki mashindano hayo katika uga wa gofu wa klabu mjini Kitale, huku shughuli ya kupanda miti ikiwa imepangwa kufanyika sambamba na mashindano hayo. Tukiachana na hayo ni kwamba Ufaransa waliwanyuka Namibia kwa alama 96 kwa nunge kwenye matokeo ya kundi A ya kombe la dunia la raga yenye wachezaji 15 kila upande jijini Paris, Ufaransa, na kuweka matumaini ya kushinda ubingwa wa mashindano hayo ambayo yatakamilika mwezi ujao tarehe 28. Habari hiyo ya michezo ya raga ndiyo inayotufungia habari zetu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi. Kabla niondoke studioni, wacha nione maoni yako kwenye kurasa zetu za kijamii tupate kujua unachosema kuhusiana na habari zetu. James Momanyi hapa unasema unatazama ukiwa mtaa wa Karen na unasema kazi mufti. Asante sana James Momanyi. Mwingine hapa ni Chwe Charles Ogetonto ambaye unasema unatazama kutoka Nakuru. Asante sana Charles. Wa mwisho hapa ni Jack Osoro, unasema Embakasi Central Ward live uko ndani kabisa ya habari za Lookup. Tunasema asante sana kwa kuchangia na kuchukua muda wako kutueleza unayopasa kutueleza.